Hi, good evening all. So, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉദീഷ മാഡം ആണുള്ളത്. ഉദീഷ മാം ഗുർഗാവൂലാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആക്സിസ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചും ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മാമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. മാം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹായ് മാം. Hi, Gigi ma'am. Very good to be here with you, and a very warm welcome to all the students of Career247 Malayalam YouTube channel. Today, this is the first time that I'm connecting with all of you, but let me tell you that I plan to remain in touch with you all for a long time and help all the students, all the audience members in the most productive manners as possible. Gigi ma'am, today, as you can see, the theme of the session itself is that all our students before 2026 can totally level up whatever plan for success they have. They can level that up before 2026. And if they take this opportunity, by the end of 2026, they will have a very solid career, a very solid salary, a very solid growth plan. So all of these things, with all of this, I am here. And I would request you to please convey all my thoughts and messages to all the students who are watching me. Sure, ma'am. Sure, ma'am. മാം പറയുന്നത് 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സും അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആവും, നല്ല കരിയർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കെയില് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെവലപ്പ് ആവും, നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സക്സസ് വരണമെന്നാണ് മാം പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും മാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ മാം പറഞ്ഞു തരും. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്തൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് മാം പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന്. Okay, so now we'll move on, and what's the thing that we're going to talk about? Ye thoda white lag raha hai screen pe. So whatever we're going to talk about is a very direct plan. It's one program that can get you a solid job, a solid position, and a solid learning and a solid salary. So what is that program? First of all, the name of the program is CBG. Now, CBG program is being conducted for our students in association with Axis Bank. Axis Bank is the third largest private sector bank of our country. I know that all of you have dreams of big jobs, big salary, big growth, everything. And this can be your opportunity. Now, everybody, what is going to be the eligibility of this program? Who can apply for this program? Who can get a job, etc.? I will talk about everything, but let's first of all understand what is this program. So CBG program is a very skill-oriented program. This is one program that has been designed to make you an expert in the banking industry, of the banking industry. This is a program that can boost your career. Yes, let me tell you that for this program, you should have a basic work experience of at least 1 year. Okay, work experience is required. But if you have 1 year, 2 year of experience and you're still struggling at a salary of, let's say, 15,000, 18,000, 20,000, then I think this is your sign, everyone. This is your sign how you can level yourself up. Your starting salary is going to be around 6.8 lakhs per annum. Plus, there is going to be performance-linked pay, which is in simpler language called incentive. This is that program which is going to fast-track your career. You can join Axis Bank as a deputy manager from the very beginning. On a managerial level, you are going to be joining Axis Bank, okay? And please understand that this is not some random certification. This is a proper postgraduate diploma program. We will be awarding you with not just a full-time job, but also a PG diploma once you do the CBG program. So, ma'am, if you can just tell everything about the CBG to the students. Okay. മാം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ CBG പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മള് ഒത്തിരി എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ കിട്ടിയാൽ പോരല്ലോ, നമുക്ക് നല്ല സാലറിയിലുള്ള ജോലി കിട്ടണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് CBG പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ആക്സിസ് ബാങ്കില്
നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു 18,000 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20,000 സാലറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കുറെ പേര്. സാലറി തികയുന്നില്ല, സാലറി പോരാ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണ്, ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ ടൈം എന്തായിരുന്നു ജോലി മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സാലറി പാക്കേജും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. 6.3 lakh to 6.8 lakh വരെയാണ് ഇതിന്റെ സാലറി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 3-4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സാലറി കിട്ടും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് ലിങ്ക് പേ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇൻസെന്റീവ് ഇല്ലേ, ഇൻസെന്റീവും കൂടി കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസെന്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സാലറി കിട്ടും. 6.3 lakh to 6.8 lakh സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് വേറൊരു ഗുണം കൂടി എന്താണെന്നറിയോ, ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണിത്. അപ്പൊ അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു 1 year പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കിട്ടുന്നു, ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സാലറി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല, നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്ലോമ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് മാം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. Nice. So now all of you know what is the CBG program. Now let me tell you who all can apply for the program. Please be very, very careful about the eligibility criteria, everyone. See, every student wants a high-paying job, a good job, a senior position job with Axis Bank. But we specifically have informed you that this opportunity is for those people who have work experience. Now, first of all, pay attention. If you are a postgraduate, that means if you have done your MA, MCom, MSc, anything, okay, any stream. If you have done your masters, in that case, you need minimum 6 months work experience. So if you have done your masters, your postgraduate, you are a postgraduate, you need minimum 6 months of work experience. But if you are just a graduate, that means if you have done BA, BCom, BSc, BBA, etc., in that case, you need minimum 1 year of work experience, okay? You need minimum 1 year if you are a graduate. You need minimum 6 months if you are a postgraduate. So most important is this. Number 2, if about your academics, so in your class 10th, 12th, BA, or let's say graduation and post-graduation, you should have minimum 50% score. In 10th, 12th, BA, MA, or graduation, post-graduation, you should have minimum 50%. It cannot be less than 50, it can be more than 50, all right? The last thing is, the last criteria is your age. Minimum 22 years and maximum 28 years of age. Okay, in terms of your age, you can be minimum 22 and maximum 28. Ma'am. മാം ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു, സെയിൽസിലോ സർവീസിലോ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വേണം. അപ്പൊ അത് എത്ര വേണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ MAയോ അതുപോലെ തന്നെ MSCയോ എന്തായാലും MBA എന്ത് കുഴപ്പമില്ല, ഏത് സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മതിയാവും. ഒരു 6 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ല, ഗ്രാജുവേഷൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു, മിനിമം 1 to 2 years വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. 1 മുതൽ 2 വർഷം വരെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാർക്ക് എത്ര വേണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50% കൂടുതൽ. അത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു 50% എബോ എന്തായാലും മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ എബോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു, അത് എത്ര ശതമാനം, 50% കൂടുതൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെർസെന്റേജും കൂടി വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റെഗുലർ മോഡ് ആയിരിക്കണം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. റെഗുലർ മോഡിൽ 50% എബോ പെർസെന്റേജ് എന്തായാലും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഏജ് പറയുന്നുണ്ട്. 22 വയസ്സ് മുതൽ 28 വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഏജ് കാറ്റഗറി വരുന്നത്. 22 വയസ്സ് മുതൽ 28 വയസ്സ് വരെയാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരുന്നു,
നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു 1 year പ്രോഗ്രാം ആണ്. സോ എന്തായാലും ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്. അതാണ് മാം പറഞ്ഞു നേരം. Okay, moving on, everyone. This was about eligibility. Now there is a very solid question that you should ask. Ma'am, why should I do this program? I am already working. I am earning 15,000, 20,000. You are asking me to suddenly go back to studies. Then how am I going to be financially independent? I have answers for everything here. I'm going to tell you everything in detail, but you need to promise me that you're going to listen to all of this. There's another very important message for all of you, that if you think that you are not eligible, but you know your elder brother, elder sister, uncle, aunt, somebody who fits the eligibility criteria, I request you to kindly share the session with all those people. Now here, why you should do CBG. I want you to understand one thing first of all. This program is based on a simple model called earn while you learn. So if you leave your job right now, you don't need to worry about who is going to earn for me, because while doing this course, you are going to be earning. Number one reason is that. Number two reason is you get to accelerate your career with Axis Bank. If today you dream of working in the banking industry with one of the biggest banks of our country, leading bank across the world, then how will you get a job in that? If you go to the one branch of Axis Bank and you're like, I need a job, do you think they'll give it to you directly? They will not. You will have to start from a fresher's position. But we are giving you an opportunity where you can start working on the level of a deputy manager. So you get this chance to accelerate your career. You are joining as a deputy manager. Okay. Now you are going to be dealing with CBG customers. This is, I think, one of the most important points of this program. See, we have a lot of very highly aspirational students, they have big dreams. They want to become someone really successful in life. I understand all of that. But how will that happen? Just by sitting at home and dreaming? No, it is going to happen by taking actions for that. What do we mean by CBG? CBG stands for Commercial Banking Group, and you will be a relationship manager in the CBG category. Okay? Now you have to understand that in this category, in this position, you are not going to be serving one individual. You are going to be serving companies whose value is going to be between 10 CR to 250 CR. Now imagine, when you are going to be handling such big portfolios, when you are going to be getting in touch with such big shot companies and their representatives, look at the kind of confidence, the kind of exposure, the kind of mindset that you are going to develop, and the most important factor, the kind of learnings you are going to get. Once you become a confident CBG RM, the next is you level up. From 10 CR to 250 CR, you start servicing clients who are in the grid of, let's say, 5 CR to 1000 CR, 500 CR to 1000 CR. So you are giving yourself that opportunity that you are not going to be dealing with random people, random services, etc. You're going to be dealing with very high net worth companies. That is why this is a golden opportunity for all of you. Now, moving on, you will be learning so much in this course. CBG program is designed to create future leaders. It's very difficult for youngsters to break into top management. If a young boy says, I'm very hardworking, I'm very intelligent, I really want to do something in life, he or she will really have big dreams. But when they're going to go to any organization, the first question is going to be, how much experience do you have? And that's where all the dreams shatter. But we are not doing that. We are giving you that opportunity with just simple 6 months or 1 year of work experience. You are getting the opportunity to start your career on a managerial role. Okay, ma'am, over to you.
അപ്പൊ മാം പറയുന്നത് CBG പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ജോലി ഇപ്പൊ ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി ക്വിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഈ ഒരു CBG പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ഒരു ജോലി മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറായിട്ട് ചേർന്നത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, സാലറിയും കൂടി കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ എന്തായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കൈ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ഏർണിംഗ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് CBG റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് CBG പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും, കുറെ സ്വപ്നം കാണും, ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്വപ്നം കാണും അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഡ്രീമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ ലോകത്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതിൽ ആരാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിത് ആക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്വപ്നം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ സ്വപ്നം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് അല്ലെ. ഉറങ്ങുമ്പോഴല്ല സ്വപ്നം, ഉണർന്നിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കരിയർ കുറച്ച് ലെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തായിരുന്നു, ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു 250 കോടിയിലധികം നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോണത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നിങ്ങൾ അത്രയും വലിയ കമ്പനി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ തന്നെ എന്തായിരുന്നു, സ്കെയിലപ്പ് ആവുക, നിങ്ങൾ തന്നെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു, ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കൃത്യമായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇത്രയും കോഴ്സസ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് ഇതിൽ ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ജോലിയിലേക്ക് ഒരു വർഷം നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഒരു കിടിലം ആക്ക് മാറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ CBG പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നെ വിചാരിക്കണം, നമ്മളൊരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ റൂം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്വപ്നം മാത്രം കണ്ടല്ല, ആക്ട് ചെയ്താലേ വല്ല കാര്യമുള്ളൂ. അത് കാരണം ആക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വപ്നം മാത്രം കാണും. അങ്ങനെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വപ്നം കാണാനുള്ളതല്ല, നമ്മളത് ഇറങ്ങി നമുക്കുള്ളത് ഇതാണ്, ഇനി സ്വപ്നം കാണരുത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു മാം? ദർ ഇസ് എ കമന്റ്. നിലവിൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ. 4 year ആയി ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ. വാട്ട്സ് വേ ahead of for me? Can you translate that for me, ma'am? Actually, he's working in a cooperative bank as a clerk. He has experience. That's perfect. And how old is he? Can we get to know that? Abhi, etra vayasayi? Etra age ayi? Because I think this experience is pretty good. His experience is good, and that too has got experience of banking. So even more suitable. We just need to know of his age. Age ഒന്ന് പറയാവോ? Yeah, and everybody please remember that minimum age can be 22, maximum age can be 28 only. Okay, so I think, Abhi, your age limit is crossed. You've crossed the age limit. So that is why we cannot help you. But I'm very sure very soon we'll be bringing more opportunities for people of your age group as well. But thank you for getting in touch. Now, moving on. Ma'am, can we move on? Yeah, sure. Yeah, sure. Oh, thank you. Now, everybody, what is this program about? I told you earn while you learn, and I told you the name of the program. Now I'm going to explain everything in detail to you. First of all, the name of the program, as you know, CBG, that is Commercial Banking Group, and you will be an RM of the CBG group. This is a 1-year program. In 1 year, what all are you going to learn? How we have designed the course. The course has been divided in 4 stages. So you are going to go for 2 months of online training, which you will be
attending the online training from your home. And in that duration, because you are a working person, we are expecting people with work experience. You can serve your notice period. In these 2 months, when you are taking your online training, please serve your notice period, get your relieving letter. The next stage is 2 months of internship. 2 months of internship. Okay. Now, in these 2 months of internship, you, एक second, my bad, that was a little miss. There is 2 months of on-campus training. I am so sorry. Please pay attention again. 2 months of on-campus training. In this, you have to come to our campus. Your fooding, lodging, infrastructural requirement, everything will be taken care of by us. So you don't need to do anything of that sort. The next stage is 2 months of internship with Axis Bank's branch. And finally, there is 6 months of on-the-job training. Now, let me tell you, how will you earn during the course? So just in the first 2 months, let me tell you that we will not be paying you anything, because you will be working as a full-time employee of some other company. And as per the HR laws and policies of our country, at the same time, 2 employers, full-time employers, cannot pay you. So only for the first 2 months, we will not be paying you anything. Moving on, the next 2 months, when you are going to be living in our campus, first you will get 15,000 rupees stipend per month. That means 30,000 rupees in 2 months. Okay. And during your internship and your on-the-job training, you will start getting your full salary. Okay. From your internship, 2 months of internship and 6 months of on-the-job training, for these 8 months, you will be getting your full salary. Now, if you do rough maths of this calculation, if you do basic calculation, it comes to approximately 2,94,000 rupees. Okay. 2,94,000 is how much you will be earning during the course itself, not after the course, during the course. Now, what is the fees of this particular program? It is 2,65,000, which includes GST also. There is GST also. But don't worry, since you're already earning that much, plus there is one more opportunity. Bank is giving you a loan facility. If you don't have the fees ready with you, then you can take a loan from Axis Bank, and you will get to repay that loan after the 15th month. Okay, repay karna hai, you have to repay the loan from the 15th month. All right. And your course is of 12 months, in which also you are earning, and you get 3 extra months also to save a little bit and pay back your loan. Okay, ma'am, over to you. Ma'am, I think you're on mute. Ma'am, Gigi ma'am, you're on mute. Actually, there is another question from Abhay. We can expect opportunities for people belong to my age group. As I said, at the moment, we don't have an opportunity for people of that age group, but we will try and get it. And once we get it, the announcement will be made on this channel also. Okay, ma'am. Thank you. അപ്പൊ എന്തായാലും അഭയ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും കേട്ടോ, വരും. വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ എത്രയാണെന്ന്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, അത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ മാം ഇതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജോലി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 1 വർഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ 2 മാസം ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും. കാരണം ആദ്യത്തെ 2 മാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, 2 മാസം നോട്ടീസ് പീരീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു 2 മാസം നോട്ടീസ് പീരീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ 2 മാസം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തതുപോലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അഗൈൻ 2 മാസം നിങ്ങളുടെ നോട്ടീസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു, ഓൺ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുവാണ് അടുത്ത 3-ാമത്തെ മാസം മുതൽ. അപ്പൊ 3-4 മാസം എവിടെയാണ്, ക്യാമ്പസിലാണ്. സോറി, ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് 2 മാസമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾ 2 മാസമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ 2 മാസം നിങ്ങൾക്ക് 15,000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ,
ഈ 2 മാസം 15,000 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ 2 മാസം ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 30,000 രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 30,000 കിട്ടും. ആ 2 മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 2 മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. അടുത്ത 2 മാസം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് മുതൽ എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സാലറി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ 6 മാസം എന്തായിരുന്നു, ഇന്റേൺഷിപ്പും കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് എവിടെ, നമ്മുടെ ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ ജോബും കിട്ടും. ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി 8 മാസം കിട്ടും. അപ്പൊ 8 മാസം ജോലി മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സാലറിയും ആ 8 മാസം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ 2 മാസം നിങ്ങളുടെ നോട്ടീസ് പീരീഡിൽ സാലറി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ, അത് ഓൾറെഡി എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കമ്പനി അവിടെ പേ ചെയ്യാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സാലറി കിട്ടാത്തത്. ബാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളും സാലറി ആണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ 2 മാസം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫീസ് വരുന്നത് 2,65,000 ആണ് ഇതിന്റെ ഫീസ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ഈ ഫീസ് നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട്, അയ്യോ ഇത്രയും ഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ആണ് ജോലി വരുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ എന്തായിരുന്നു, EMI ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു, അടച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് 15 മാസമാണ് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 15 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഓരോ മാസ സാലറിന്നും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് പിടിക്കും. ഓക്കെ, അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോണ് പിടിക്കും, അങ്ങനെ അടയ്ക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ പൈസ, ഇപ്പൊ 2,65,000 രൂപ എന്ന് കുറെ പേര് വിചാരിക്കുമ്പോ, 2,65,000 രൂപയൊക്കെ പേ ചെയ്യണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, അയ്യോ 2,65,000 രൂപ പേ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് EMI ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? സാലറി കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ പേ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ല. അതാണ് മാം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. Thank you so much, ma'am. And I think we have shared all the details with all the people who are watching the session live. Abby has asked us another question. How can he make sure that he doesn't miss any updates? For that, you need to subscribe to the channel and you can click on the bell icon. You'll be getting all the notifications for all the sessions. This was about all the details. If all the students who have watched this video need to, or anybody who has watched this video, you need to apply for this, you want to apply for this, you are interested in this opportunity, you just need to do one simple thing. You all can see there is a link in the chat box where you guys are chatting. In the chat box, there is a link and we will also pin a comment. Okay, pin comment in the comment section later on. The same link is in the chat box also, and in the pin comment also. We will be putting the same link. That is our application link. Click on the link and fill the complete form. You have to fill the complete form. Please do not leave the form midway or in the first quarter itself. Please fill up the entire form, submit the form. And let me tell you that before you accept the offer letter, you do not have to pay anything. There will be a minor fees of ₹299. That will be charged only when you agree to take the online test. There is a simple online test. You don't need to worry about it. It's a very simple test. But yes, after you clear the online test, there are going to be 2 interviews also. We will be preparing you for interviews, so you don't need to stress about it. Everybody who gets in touch with us, who is genuinely interested in the program, most of them clear the interviews and the test also. But in case you are interested, I would request you to click on the link in the chat box or in the pinned comment and fill up the entire form. Once you fill the form, my team will get in touch with you and they'll explain everything to you step by step. Ma'am. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോം വരും. ആ ഫോമിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇടയിൽ വിടുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫീ ആയിട്ട് ഒരു 299 രൂപ മാത്രം വരുന്നുണ്ട്. ഫീ ആയിട്ട് അത്ര ഒരു ചെറിയൊരു ഫീ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, 299 രൂപ. അത് നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രം 299 രൂപ നിങ്ങളുടെ ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ചാർജ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. 299 രൂപ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇന്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെയാണ് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഇന്റർവ്യൂവിനും എന്തായിരുന്നു
നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടെൻഷനും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാം പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so we're done, right? Everything is sorted, ma'am? Yes. All right. Thank you very much, everyone, for watching the entire video. I really hope that more students in our country, more youngsters in our country are ready to take actions for their dreams, for their aspirations. And I also hope that this session was useful and beneficial for all of you. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe to our channel, Career247 Malayalam. Ma'am, over to you. താങ്ക് യു. ഉദിഷ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡ്രീം ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടി, ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരിയറാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ആവും. ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരുന്നു, നമുക്ക് നമ്മളെ വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു 2026 ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വളരുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി തോന്നുന്നു. കുറെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാം പറഞ്ഞു തന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. Thank you so much, Gigi ma'am. Thank you to everyone. Thank you.